Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del osciloscopio, esa herramienta que todo entusiasta de la que nos ama, pero no nos quedaremos en lo. Iremos mucho para descubrir esta pieza de se ha convertido en un pilar fundamental en la moderna desde la de tu equipo de sonido hasta la espacio que prepara tu y via. Empecemos por su uso. El Tifalos. Imagina que tienes un circuito que no funciona bien con vir voltajes pero con un osciloscopio ves la historia completa de la oscil, puedes identificar al instante problemas como el ruido, esas molestas alteraciones que degradan el rendimiento, si una oscil digital no tiene una forma cuadrada perfecta o una oscil de audio distorsionada, el osciloscopio te lo sin rodeos y es perfecto para detectar d o fluctuations en la fuente d que vuelven locos a los componentes, y ni hablar de esas oscilaciones fantasma que pueden hacer que un sistema sea completamente inestable. Con el osciloscopio, las cosas en el acto, ahora hablamos de y sonido, para los y profesionales del audio, el osciloscopio es como un afinador de alta. Para las seals. Permite visualizar la forma de onda de una señal de audio, asegurando que lo que se graba o reproduce no tenga ni ruido, queer saber. Un equalizador afecta a tu. Conecta el osciloscopio y. En tiempo real. Los filtros de paso bajo o paso alto esculpen el sonido cortando oídos ondo frecuencias, incluso se pueden analizar los esos componentes adicionales que dan color white extra al sonido, pero que en exceso pueden arruinarlo, pero el verdadero poder del osciloscopio brilla cuando entramos en el mundo digital. Pues todo funciona con microprocesadores, memorias y FPGAs. El tiempo lo es todo, y es crucial que las seals esas unos y ceros cambian de estado en el momento exacto. Un osciloscopio te permite verificar que los niveles de voltaje alto y bajo son correctos y que las transiciones son limpias. Y el de las seals de reloj es fundamental. Un reloj con una forma de onda imprecisa puede desincronizar todo un sistema en circuitos de alta velocidad, donde las seals vayan a velocidades de el osciloscopio nos ayuda a mantener la integridad de la oscil, detectando problemas como reflexiones o Q. Que romper los datos, while la cosa se pone interesante con las avanzadas. Los osciloscopios modernos no solo muestran una onda, sino que la analizan a fondo, pueden capturar transitorios, eventos que duran nanosegundos pero que pueden causar fallos. Pueden medir seals diferenciales una. Usada en sistemas como USB o Ethernet para reducir el ruido. Nos permiten analizar seals moduladas que son la base de todas nuestras comunicaciones. Desde la radio FM hasta el Wi-Fi, y no podemos olvidar el de potencia en la de potencia y es vital medir con la potencia activa, reactiva y aparente para asegurar la eficiencia y seguridad de los dispositivos. La interfaz de estos equipos ha evolucionado las pantallas intuitivas han reemplazado a las perillas y botones confusos permitiendo configurations y compojas con solo unos toques y su ha aumentado exponencialmente permitiendo ver detalles de la cielo que antes eran invisibles. Su ve de la industrial en la se usan en experimentos de para estudiar ondas, electricidad y magnetismo en las soles son una herramienta educativa insustituible para que los estudiantes visualicen conceptos abstractos de y en la industria automotriz son esenciales. Los coches modernos son ordenadores con ruedas, líneas de sensors, actuadores y una unidad de control central, la ECU, con un osciloscopio, un
Puede verificar los seals de los sensores de temperatura o velocidad, diagnosticar problemas en el campo del sistema de encendido o analizar los seals de la propia ECU para encontrar fallos de rendimiento, y es una herramienta de primera. Otro campo, y es el de la interferencia. Cualquier dispositivo puede generar ruido que interfiera con otros. Los osciloscopios, especialmente cuando se usan con sondas diferenciales, son clave para detectar estas interferencias y asegurar que los equipos cumplen con las estrictas regulaciones de compatibilidad. Para que un osciloscopio siga siendo una herramienta fiable, necesita cuidados. Y es fundamental para garantizar mediciones precisas. Las sondas se desgastan y deben revisarse, while la fuente debe ser estable, un buen mantenimiento segura que está. Sigue dando frutos durante años, mirando hacia el futuro. La del osciloscopio no se detiene. Estamos viendo equipos con velocidades y resoluciones cada vez mayores, capaces de medir seals en el rango de los microondas y terahercios, y el software es cada vez potente, permitiendo en tiempo real interfaces amigables y control remoto desde una computadora. Se empieza a hablar de inteligencia artificial para ayudar en el de seals complejas, detectando que un ojo humano pasar por alto, e incluso se especula con osciloscopios para una nueva era de desde el taller de un aficionado hasta los laboratorios de la industria aeroespacial que analizan seals de radar y componentes resistentes a el osciloscopio ha demostrado ser una de las herramientas y poderosas credas permite ver lo invisible, entender lo complejo y construir el futuro de la. Espero que es recorrido profundo por el mundo de los osciloscopios de haya resultado tan apasionante como mi. Se te ha gustado no olvides darle a like, suscribir y activar la campanita para no perderte nuestro contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la